Hi, my dear students. I am once again welcoming you to the classes of IFRS. So, in this class, we should recall before starting the concept how many accounting standards we are completing. The first one is the Property, Plant and Equipment Indian Accounting Standard 16. Second one is the Investment Property Indian Accounting Standard 40. And the third one is the Government Grants Indian Accounting Standard 20. And the fourth one is the Borrowing Cost Indian Accounting Standard 23. Fifth one is the Intangible Assets Indian Accounting Standard 38. Sixth one is the Impairment of Assets Indian Accounting Standard 36. And the seventh one is the Leases Indian Accounting Standard 17. Now we have to be discussing about the eighth Indian Accounting Standard, Inventories Indian Accounting Standard 2. In this Indian Accounting Standard 2, here before the concept we are starting, we should know that what it means inventories. What is the inventories? Inventories means it is nothing but it is a asset. Here inventories is nothing but it is a asset, but it must and should satisfy the three conditions. But it must and should satisfy the three conditions. So what are those three conditions? What is meant by inventories is nothing but the first condition is held for sale in the ordinary course of business, and the second one is in the process of production for such sale, or in the form of materials or surplus to be consumed in the production process or in the rendering of services. This is the three conditions it must and should satisfy when we are consider it as a inventories as an asset. So inventories in simple terms, what we call as it is a stock of the organization. It is a stock of the organization. So here stock means, so what is the stock? So here in organization, there is a different forms. So we are looking the different forms of stocks in an organization. In that one, the finished goods and working progress goods and the uh, office goods, each and every different types of goods and stock is there in an organization. In that, so we called it as a stock or inventories when it is ready to sell. It is ready to sell in a business organization. So then it is called as the inventories. In the process of production for such sale, so it is the main intention to produce this type of product is sale. And the third one is in the form of materials or surplus to be consumed in the production process. It is going to give a certain services means. So this is what we called as inventories. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೇಲ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2 marks question. After this, next term we are discussing here, net realizable value. Net realizable value. What is meant by net realizable value? The net realizable value is nothing but it's a net realizable value is the estimated selling price. This is the very important here. Net realizable value is nothing but it is a estimated selling price. So it is the estimated selling price in the ordinary course of business less, this is very important here, what we are going to less estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sales. These two we are going to deduct it from the estimated selling price,
from the estimated selling price. So that is what we called as net realizable value. Net realizable value is nothing but it is a total of estimated selling price. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಿಷನರಿಯನ್ನ 40,000ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಷನರಿ ಇಸ್ 40,000. In that situation, the selling price is 60,000. What is the how much the recoverable value is? Recoverable value is the 40,000, but the selling value is the 60,000. What happens here? The minimum cost we have to adjusting here. Net realizable value ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, so estimated cost ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, so ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So this is what we called as net realizable value. So these two terms is very very essential. So in this accounting standard they asked for this 2 marks. What it means inventories and what is meant by net realizable value. After this, the most important concept here, the objective. Why we have to study this inventories concept? Inventories concept na ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? What is the main objective to study the inventories concept? The main objective to study the inventories concept here, the objective of this standard is to prescribe the accounting treatment, for inventories. Why? Because in an organization a large number of stock is available. We are getting and we are producing and we are selling. So in that situation, how you are treating, how you are recording, how you are analyzing, how you are interpreting the total stock of the organization based on the Indian Accounting Standard 2. Based on the Indian Accounting Standard 2 inventories, we getting the guidelines. Based on these guidelines, we are recording the books of accounts. Therefore, the main objective of this standard to give the accounting treatment for inventories. A primary issue in accounting for inventories is the amount of cost to be recognized. It is very, very essential. So in an inventory, what is the cost incurred when we are producing, when we are manufacturing, when we are selling? It is very, very essential to analyze the cost of the particular stock. It is recognized as an asset and carried forward until the related revenue are recognized. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಮೈನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ two most important points we have to be keep in mind. After that, the next concept here, scope, where we are applying this accounting standard. Where we are applying this accounting standards, so this accounting standards is applying towards the inventories. All type of stock we are applying this accounting standard, but we are not applying this accounting standard except the financial instruments and the biological assets, particularly used in the agricultural purpose. We are not using this one in the inventories. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಕಾಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ the next one is measurement of the inventories. It is very, very essential how we are measuring the inventories. Inventories is going to be measured in a two manners, in a two ways. The first one is the lower of cost. The first one is the cost basis, and the second one is the net realizable basis. The first one is the cost basis, and the second one is the net realizable basis. Lower of cost, see what it means. Lower of cost is nothing but here one formula we are using to find out the cost. One formula we are using to find out the or to calculate the cost here. What is that formula? Cost equals cost of purchase plus cost of conversion plus other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. It is totally called as the cost of the inventories. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟರಿನ ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. How we are measuring? We are measuring the inventories in two bases. The first one is the cost basis. Here it is the formula of the cost, and the second one is the net realizable value. Second one is the net realizable value. Net realizable value ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ net realizable value ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ net realizable value, in that net realizable value what are the deducting items here? ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾವು ನೆಟ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ minus estimated cost necessary to make the sale. So this is the formula to find out the net realizable value. Once again I am telling you, so to find out the net realizable value we should deduct the estimated cost and the estimated cost to make sale. These two we are deducting from the selling price. This is the net realizable value formula. After this, the next one is disclosure. So what are the most important concepts we should disclose from these accounting standards? ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, accounting policies adopted in measuring the inventories including the cost formula used. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಐದರ್ ಯು ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ or you are utilizing the another methods. For example, FIFO means
ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ವೈಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ, so what I am telling you, the FIFO method. We are not using the LIFO method. So FIFO means first in first out, and weighted average methods we are using to find out the cost of the inventories. After that, the second one what we are disclosing here, the second one what we are disclosing here, the total carrying amount of inventories and the carrying amount in classification appropriate to the entity. The total carrying amount, total carrying amount means, so what is the amount they are having in the time of measurement, in the date of measurement or in the date of selling, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, the third one here, the carrying amount of inventory is carried at fair value less cost to sell. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಸೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, the next one here, the amount of inventory is recognized as an expense during the period. So in case of we are installing, or in case of we are transporting, or in case of we are measuring the inventories, what type of expense you are incurred in the books of accounts, you must and should show that type of expense also. ಆ ಒಂದು expenses ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. And the next one is the amount, and the next one is the amount of any write down of inventories recognized as expense in the period. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್, the next most important accounting standard here, revenue from contract with customers. Revenue from contract with customers, revenue from contract with customers, Indian accounting standard 115. So here this is the another most important Indian accounting standard. Here in this Indian accounting standard we are totally discussing about the contracts made with the customers. First of all, we should know that what is meant by contract. First of all, we should know the important terms meanings here. In that, first we should discussing about the contract. What it means? Contract is nothing but it is an agreement. It is an agreement made between two or more parties that creates enforceable rights and obligation. Yes, what is meant by here, what is meant by contract? A contract is nothing but it is the agreement between the two parties. A contract is nothing but it is the agreement between two parties. Here the two parties must and should made this contract based on the legality. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಬ್ರು ಸಹ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್
The another two most important question is contract asset. What is meant by contract asset? The contract asset is nothing but any entity's right to consideration in exchange for goods or services that the entity has transferred to a customer when that right is conditioned on something other than the passage of time. See, what they are telling us, contract asset is nothing but, so instead of giving the cash, we are exchanging the right ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಡದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಅಸೆಟ್ ನ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಸೆಟ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ವಿ ಗಿವನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೈಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿನಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ, ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. After that, the next one is contract of liability. So the contract of liability, what it means, the contract of liability? Contract of liability is nothing but an entity's